Hello subscriber, my dear students. Hope you are doing good in this pandemic. I have created this channel to discuss the various topics of commerce in a very precise way. Hope you learn from it. Let's start. Hello dear students and my dear subscribers. Today my topic of discussion is labor turnover. Now what exactly is labor turnover? Labor turnover refers to the movement of the worker into and out of the organization. Yes, it is a time-to-time changes in the number of workforce that result from hiring, release and replacement of employee. And the rate of labor turnover in an industry depend on several factors such as nature of the industry, size, location, composition of labor force. Now labor turnover মানে কি employee আহা আৰু গুছি যাওয়া from the company. তার ইম্প্যাক্ট কোত হয় এক্সিস্টিং ওয়ার্কারের উপর হয় আৰু কোম্পানির প্রডাক্টিভিটির উপর হয়। লেবার টার্নওভার এটা চেঞ্জেস হয়, টাইম টু টাইম চেঞ্জ হৈ যায়। আজি ইমানখানি প্ৰডাক্টিভিটিত ইমানখানি লেবাৰ আছিলে, নেক্সট টুমৰো আকৌ আমি প্ৰডাকশ্যনত গৈছোঁ, লেবাৰ কমি গৈছে, তো প্ৰেজেণ্ট এমপ্লয়িৰ ওপৰত বাৰ্ডেনো পৰি যায়, আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটি কমি যায় আৰু কষ্টটো বাঢ়ি যায়। চ' আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিম থ্ৰু লেবাৰ টাৰ্ণঅভাৰ। টাৰ্ণঅভাৰ মিনছ এমপ্লয়ি লিভিং অৰ জইনিং দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন। So it should be noted that in case of higher labor turnout rate, যদি higher আমার যদি rate to higher side হয়, তেতিয়া কি হ'ব, cost of recruiting and training will be high, which will increase impact on the overall profitability of the firm. Suppose আমি যদি ইনডেক্সটো ওলাওঁতে যদি আমি গম পালোঁ যে আমাৰ এই লেবাৰ টাৰ্ণঅভাৰ ৰেচিঅ'টো বেছি হৈ আছে, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ নতুন নতুন মানুহ এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগিব। এপইণ্টমেণ্ট মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিব লাগিব। যেতিয়া আমি ৰিক্ৰুইট কৰিম তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, ডাইৰেক্ট ফেক্টৰীত আমি পঠাই দিব নোৱাৰিম। হুৱেন উইল ইনভলভ ছ' মাছ অফ কষ্ট, দিছ উইল হেভ এন অভাৰঅল এফেক্ট অন দ্য প্ৰফিটেবিলিটি, আৰু আল্টিমেটলি আমাৰ প্ৰফিট ফেক্টৰটো তাতে এফেক্টেড হৈ যাব। নাও হোৱাট ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইন লেবাৰ টাৰ্ণঅভাৰ ইজ দেট the rate of change in the labor force. This is the actual meaning. And labor turnover is the percentage change in the labor force in an organization during a specific period. So now let us discuss what are the various factors which we have labor turnover. As we know from the definition that labor turnover means labor leaving the organization. Now what may be the reason? The causes for labor turnover are: number one, for personal cause. This may be dislike of a job, domestic problem, death, retirement, or any personal grounds that comes under personal cause. Secondly, unavoidable cause. This cause is from the part of the management. They ask some employee to leave the organization. Yes, those are unavoidable cause. And the third one is avoidable causes, such as not suitable job, low pay allowances, unsatisfactory working condition, unhappy relations with the co-workers, dispute with the trade union. তার মানে এইকেইটা কাৰণত এটা এমপ্লয়ি অৰ্গেনাইজেশ্যন এৰি দিয়ে। পাৰ্চনেল কজ হ'ব পাৰে, ঘৰৰ কিবা ঘৰুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে, এইটো কাৰণে এৰি দিছে, বা ডেথ হৈ গৈছে বা ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গৈছে। আনএভয়েডেবল মানে কি, অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈছে তোমাক, অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা সেই এমপ্লয়ীজনক ওলাই দিলে। য়েছ, আৰু এভয়েডেবল হৈ গ'ল মানে জবটো ভাল লগা নাই, কম দৰমহা দি আছে, ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনকেইটা শ্বুট কৰা নাই। য়েছ, দিজ আৰ দ্য আনএভয়েডেবল consequences. Now let us discuss the measurement of labor turnover. So the method number one is separation method. The percentage of people left or discharged from the organization over a average number of workers in the organization will be considered. So the formula will be labor turnover is equal to number of employees separated during the period divided by average number of workers during the period. Next we have replacement method. In replacement method, the number of employees replaced during a period divided by average number of workers during the period will be taken into consideration. The third is flux method. Here both separated and replaced employee will be added and it will be divided by average number of workers during the period. So let us do one practical, it will be more clear. So we have taken one example. Following information relates to personnel department of factory for the month of May. So these are the information: number of employee on 1st May 2021 950, number of employee on 31st May 2021 1050, number of employee who quit is 10, number of employee discharge is 30, yes, and number of employee engaged including 120 on account of expansion scheme is 40. So we have to calculate the labor turnover. As per our discussion, the first method is separation method. So we will start the separation method. Yes,
The separation method formula is number of employee separated during the period divided by average number of workers. So separation average number of employees separated during the period divided by average number of worker. Now we have to find average number of worker. How to find average number of worker? See, on May 1st the worker was 950. Okay, then in the end of the month 31st May 2020 it was how much? 1050. So how we'll find? Divide by 2 we get it is 1000. So average number of worker is 1000. Now you see number of employees separated, okay, who leave the organization, how much? 10 plus 30. Write it like this, 10 plus 30 into 100. It is equal to 40 by 1000 into 100. So what will be the value? The value will be 4%. So separation method, the value is 4%. So let us go to the next method. So we found this is the labor turnover for month or day. Okay, now if we have to take out the annual turnover. Amar jodi annual turnover to olabo lage tanhole ami ki korim? Annual to 4 into 365 divided by how much? It will be divided by 30. ঠিক আছে, into 100 করে দিন। সো তার ভ্যালুটা হয়ে যাব 48.67%। সেটা আমার annual equivalent annual turnover rate of separation method. Okay, so secondly we have the replacement method. Replacement method is number of the employee replaced during a period divided by average number of workers during the period. So replacement is 20. So the average number we have found here, it was 950 plus 1050, that is 1000 into how much it will be the value? Into 100. So it will be 2%. What will be the equivalent annual turnover? Equivalent annual turnover will be 2 into 365 divided by 30 into 100. So annual turnover will be 24.33%. This was the replacement one. Now let us do the another one. So the another method is flux method. Here number of employees separated by number of employees replaced. So how much is separated? It is 10 plus 30, it is 40 separated. How much joined? We have joined another 20. So what is the average number of employee? It is 1000 already calculated into 100. So it is 6%. What will be the annual turnover? Annual turnover will be 6 into 365 divided by 30 into 100. It is 73%. So this is the example of calculation of labor turnover, various methods. Okay, so now we discuss the impact of labor turnover. Frequent changes in labor force production প্ল্যানিং ক্যানট বি এক্সিকিউটেড। বারবার মানুহ চেঞ্জ হৈ থাকিলে কি হ'ব? আমাৰ যোনটো প্ৰডাকশ্যন, আমাৰ যোনটো কোম্পানীৰ যোনটো প্ৰডাকশ্যন প্লেনিং আছে, যে এটা ৰ মেটেৰিয়েল ফিনিছ প্ৰডাক্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিব, যিমান সময় লাগিব, সেই প্ৰডাকশ্যন প্লেনিংটো ইফেক্টিভলি কাম নকৰিব। সেকেন্ড, নিউ ৱৰ্কাৰ হেভ ন' প্ৰিভিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰিজাল্ট ইন ডিফেক্টিভ ৱৰ্ক। নতুন ৱৰ্কাৰ আমি আনি আছোঁ, পুৰণা গুচি গৈছে, তেওঁলোকৰ ৱৰ্কৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তেওঁলোকে ভুল ভাল কাম কৰি দিব পাৰে বা আমাৰ কামটো ডিফেক্টিভ হৈ যাব পাৰে। নেক্সট, নিউ ৰিক্ৰুট ৱৰ্কাৰ মিছহেণ্ডেল the tool and the equipment as a result of wastage. এনেকুৱা দেখা যায় কেতিয়াবা নতুন এমপ্লয়ী আনিলে তেওঁলোকে নতুন টুলছ এণ্ড টেকনিক্সটো জানিবলৈ নোৱাৰে আৰু কাম কৰোঁতে তেওঁলোকে কিবা কিবি ভুল কৰি দিয়ে, যোনটো কি হয় পুৰা প্ৰডাকশ্যন লাইনটো কেতিয়াবা ডেমেজ হয়, ডেট ৰিজাল্ট ইন ৱেষ্টেজ। আৰু ইনক্ৰিজ দ্য ৰিপ্লেচমেণ্ট কষ্ট। কিবা এখন ডেমেজ হৈ গ'লে সেইটো ৰিপ্লেচ কৰোঁতে বহুত খৰচা হৈ যায়। চ' আমি কেনেকৈ লেবাৰ টাৰ্ণঅভাৰ কণ্ট্ৰল কৰিম? চ' হাউ টু কণ্ট্ৰল লেবাৰ টাৰ্ণঅভাৰ? ফাৰ্ষ্ট অফ অল, নো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। এভৰি ৱৰ্কাৰ, ইউ শুড ট্ৰিট এভৰি ৱৰ্কাৰ এজ ইকুৱেল এণ্ড ফাইণ্ড আউট দেয়াৰ প্ৰব্লেমছ ৱাই দে আৰ লিভিং দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন। Until and unless it can be solved, so it should be taken from the part of the management to solve the problems. Then good working condition telokok dibo lage. Yes, maximum non monetary benefit means salary bahire bahut bostu tha, bahut bostu enka entertainment allowances, various kind of allowances ekine increase kori dibo lage, hoine insurance korabo lage. So those are non monetary benefits. Okay, telokok ekita dibo lage. Finally, HR relationship within the organization bhal koribo lage, so that labor participation in management is done. আৰু যেতিয়া লেবাৰে মেনেজমেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিব তেতিয়া প্ৰডাক্টিভিটি সদায় বাঢ়িব আৰু কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা
profitability কথা আছে. So we discussed today about the labor turnover. Hope you have liked my video. Thank you for subscribing my channel. Tomorrow I'll be back with another video. So be safe.